హలో వ్యూయర్స్, అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను మా ఇంటి ముందు పెరుగుతున్న రకరకాల పూల చెట్ల మొక్కలను చూపించబోతున్నాను. ఇది డబుల్ నాకౌట్ రోజ్ అన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ లేయర్స్ ఇట్లా డబల్ కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది అనమాట. సింగిల్ నాకౌట్ కూడా ఉంటుంది, అది కూడా మీకు నెక్స్ట్ చూపిస్తాను. ఇది నా లిల్లీ పాండ్ డాలియా, ఒక సన్ఫ్లవర్ లాగా ఉంది చూడడానికి. బ్యూటిఫుల్ డాలియాస్ ఇక్కడ పర్పుల్ కలర్. వీటిని డ్రిఫ్ట్ రోజెస్ అంటారు. ఒక 3 feet హైట్ మాక్సిమం పెరుగుతాయి, బట్ ఇట్లా వైడ్గా పెరుగుతాయి అన్నమాట. ఇది ఒక టీ రోజ్, దిస్ ఇస్ కొరల్ షేడ్. ఇది ఇంకొక డబల్ నాకౌట్ రోజ్. సమ్ మోర్ డాలియాస్. ఇది లైట్ పింక్ కలర్, బేబీ పింక్ షేడ్ ఉన్న డబల్ నాకౌట్ రోజ్. shrub. ఇది చూడండి డాలియా, మనకి సన్ఫ్లవర్ లానే ఉంది చూడడానికి. ఇవి పెట్టి నాకౌట్ రోజెస్ అన్నమాట. మన ఇందాక చూసిన సేమ్ నాకౌట్ రోజెస్, బట్ పెటీట్ సైజ్. యూ కెన్ సీ ద సైజ్. వీటిని ప్లుంబేరియా అంటారు. లైక్ మన డిసెంబర్ ఫ్లవర్ కలర్లో ఉంటాయి. Some more shrubs and coral knockout rose. Very pretty. Hydrangea. వీటిని గ్లాడియోలస్ అంటారు, మల్లెపూల మొక్కలు. టీ రోజెస్. ఇందాక నేను మీకు డ్రిఫ్ట్ రోజెస్ అని చూపించాను కదా, అవి వైట్, ఇవి బేబీ పింక్ కలర్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. ఇవి మన మందార పూలు, పింక్ కలర్ హైబిస్కస్. వన్ మోర్ నాకౌట్. ఇది ఆరెంజ్ గ్లాడియోలస్. ఆ డ్రిఫ్ట్ రోజెస్లో కొరల్ కలర్ డ్రిఫ్ట్ రోజ్ ఇది. ఇది సింగిల్ నాకౌట్ అన్నమాట. ఇందాక మీకు డబల్ నాకౌట్ చూపించాను కదా, ఇవి సింగిల్. మీరు చూస్తే పెటల్స్ చాలా థిన్గా ఉంటాయి. ఎలిఫెంట్ ఇయర్స్. ఇవి మనం బల్బ్స్ పెడతాము. బ్యూటిఫుల్ లీవ్స్ ఇట్లా మనకి పెరుగుతాయి. ఫుల్ ఎలిఫెంట్ ఇయర్స్. మన గన్నేరు మొక్క. నా డాగ్ చూస్తుంది, మీరు చూడొచ్చు, మ్యాక్స్. వీటిని స్ట్రింగ్ ఆఫ్ బనానాస్ అంటారు. ఇఫ్ యు సీ, ఈ లీవ్స్ ఎగ్జాక్ట్గా మన బనానాస్ లాగా ఉంటాయి. సక్యులెంట్ ప్లాంట్ ఇది. సేమ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ అంటారు. ఇది బర్న్ట్ ఆరెంజ్ డాలియా. ఇవి ల్యాంటర్న్స్. మన కనకాంబరాలు. మల్లె మొక్కలు. సో ఇదండి నేను మా ఇంటి ముందు పూసిన గ్లాడియోలస్ అండ్ డాలియాస్తో చేసిన ఫ్లోరల్ అరేంజ్మెంట్. హోప్ యూ ఆల్ లైక్డ్ మై పూదోట. మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక ప్లీజ్ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.